On one side is an English city bearing an Indian name, Ottawa. At the other end of the dam, drawing its power from the same mighty source, stands a city entirely French. Twin cities speaking two languages, but joined by many bridges, and sprung from the same surging union of timber and the river. Les rivières sont magnétiques. Depuis l'aube de la civilisation, elles nous ont attirés et ont nourri notre croissance. Elles sont l'élément vital du paysage, unifiant deux rives avec le transport, le commerce, l'agriculture, l'eau potable, l'énergie et les loisirs. Les grandes villes se développent là où l'eau est profonde. La rivière des Outaouais s'écoule à travers des terres fédérales et des Premières Nations, forme une frontière entre deux provinces, est régie par le droit civil et la common law et transverse plusieurs municipalités, en passant par de petits villages ruraux jusqu'à la capitale du Canada. Pourtant, son parcours est façonné par l'histoire et ne tient pas compte des frontières politiques, ni des titres de propriété. Alors comment gérons-nous son utilisation ? Au cœur d'Ottawa, je suis ici pour comprendre pourquoi cette grande rivière a du mal à s'exprimer d'une seule voix. So you guys have a really unique situation here on the Ottawa River. And the river is sort of a bridge between two cultures, two languages, two sets of legislation even. How does that work? What are some of the challenges? Well, it's a huge challenge because, as you said, different language, different cultures, different laws, and fundamentally you have to find a solution that's going to work for that community. And that means that as Adele and I need to work together across the watershed, so do the municipalities, the decision makers, and even the individuals, because it's one river, it's the same river that we're all trying to protect. Exactement, parce que si un côté de la rivière met en place des mesures de protection, même si elles sont excellentes, il faut que de l'autre côté de la rivière, ce soit des mesures équivalentes, parce que sinon la rivière ne sera pas protégée de façon adéquate. Unifier les acteurs de la rivière est un défi immense, des Premières Nations au gouvernement fédéral, aux provinces de l'Ontario et du Québec, aux villes d'Ottawa et de Gatineau, aux groupes environnementaux et même le public. Ce n'est pas surprenant que la gestion de la rivière soit fragmentaire, désordonnée et inconsistante. Sasha, tell me how the governance structure works for the Ottawa River Management. How do they collaborate, or do they? Perhaps we can say they don't collaborate enough. Although these organizations that collect data do a great job, they don't communicate as easily, especially between the two provinces, which creates a major problem. That is, we don't have good information that's easily extractable, if you will, from them to make good decisions or to simply have an idea what is happening on the watershed as a whole. Is that because of differences of culture or language? Is there tension between the two provinces? Most people will categorize that as a lack of political will, but I would have to add that language plays a part as well. As we know, Quebec is French and Ontario is English, and that does, having worked with both sides, that does introduce a major barrier. Rivertown was flooded when it went down. Ce réseau de gouvernance incroyablement compliqué conduit à un manque général de gestion, et les différentes autorités semblent se renvoyer la balle sur les questions de l'eau. Parmi la frénésie de lois différentes et de modèles d'analyse de qualité de l'eau, la voix de la rivière se perd alors que chacun essaie de revendiquer le droit de l'utiliser. L'environnement, il semble, est relégué au second plan. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de collaboration entre les deux côtés? Je dirais que chacun a leur propre mandat et souvent, lorsqu'on travaille en collaboration, il faut un petit peu laisser tomber une part de sa souveraineté ou de son propre mandat pour aller vers l'autre. Alors, c'est peut-être pour ça que c'est plus difficile, parce qu'on est à cheval sur deux provinces et ainsi de suite. Governance is a complicated affair in the Ottawa River watershed. It goes back to 1982 when the federal government signed an agreement with the provincial governments of Ontario and Quebec to jointly regulate the flows of the water by prioritizing hydroelectric generation and flood management. It's important, obviously, to generate hydroelectricity, and it's important to prevent floods. But when the regime to govern the river is not taking into account ecological flows, is not taking into account habitat or species at risk,
then what you've got is an incomplete system. Because it's like there's a dotted line that goes down the middle of the river, right? And so if you're an American eel on one side of the river, you're going to have a very different experience in life than if you're on the other side of the river. Yeah, if I'm an American eel, I get frustrated because I look over to Queen's Park in Toronto, I look to Quebec City where the Assemblée Nationale sits, and I think to myself, these politicians don't have a clue about how hard it is for me to get over this hydroelectric dam. There's a real false boundary because ultimately people in this region recognize the Ottawa River watershed is something that we all share, it's something that's important to us, and its health is intimately linked with the decisions we make on the tributaries of the Ottawa River, whether you're on the Ontario side or on the Quebec side. La législation s'appliquant à la rivière des Outaouais a été mise en place dans une ère où les préoccupations au sujet de l'environnement n'existaient à peu près pas. La rivière était considérée comme une ressource inépuisable, prête pour l'exploitation. Dans un tel cadre législatif, complètement dépassé, les problèmes quotidiens de surexploitation du cours d'eau et de l'avidité de l'homme constituent une menace très réelle. Virginia, take us through the past 8 years. What's been happening? Well, a local developer has tried to develop a subdivision on the floodplain of the Ottawa River, an area where the laws say you're not allowed to do that. We called the municipality, wrote letters, went to the next level up, went to 2 different ministries in the provincial government. Eventually it ended up in court with the developer being charged, and a court decision was reached that he had to remove the fill from some of the lots, but not all. Even though the provincial surveyor found all of the lots could not be built on, and the Crown Attorney told us that, the municipality has taken a different stance. The laws are great when they're written on paper, but if governments aren't applying the law, then it's not really worth the paper it's written on. So we need to rely upon citizens' initiative to protect their own watershed. We need to rely on them to protect the tributaries of the Ottawa River, but we also need legal organizations to provide that support. We need groups like Ottawa Riverkeeper to generate awareness and to bring information to people. And ultimately, when the citizens of our region are informed, then they'll take action. Nous pouvons faire une différence, à condition que les citoyens ordinaires soient prêts à se battre pour l'avenir de la rivière et à contourner le chaos systémique pour stimuler un changement positif. Le gouvernement du Québec, par sa politique de l'eau, amène vraiment une vision de bassin versant. Alors, les avantages au niveau de la gestion par bassin versant, où on va avoir une gestion concertée, une gestion intégrée, c'est vraiment d'aller amener les gens à se parler, à regarder des objectifs communs, en intégrant des éléments autant économiques, sociaux qu'environnementaux, pour vraiment amener les gens à progresser et à être efficaces avec les ressources extrêmement limitées qui sont disponibles. It's important to realize that the 2 primary agencies that look after the environment in Ontario, the Ministry of Natural Resources and the Ministry of the Environment, get less than 1 penny of every dollar spent by the Ontario government. So for the average person who appreciates the benefits of the Ottawa River and its watershed, it's essential that they get involved, and there's so many ways you can do that. La solution peut-être pour travailler mieux ensemble de part et d'autre de la rivière, je crois qu'il faudrait mettre une espèce de comité conjoint qui pourrait de façon régulière se réunir. Mais pas uniquement les politiques. Les politiques, c'est peut-être une fois par année, mais au niveau des hauts fonctionnaires, ça serait important. Sewage is a great example, and the City of Ottawa has made the Ottawa River a priority. And they have commitment to completely eliminate their combined sewer overflow. So it's a fantastic lead, and I think it's encouraging Gatineau to do some work as well. Oui, la ville de Gatineau a encore du chemin à faire, mais le gouvernement du Québec vient juste d'octroyer une subvention pour moderniser toutes les infrastructures des eaux usées. Donc, c'est sûr que Gatineau s'est rendu compte des problèmes qu'il y avait, puis elle travaille à améliorer la situation. Il faut un virage institutionnel vers une gestion intégrée de l'eau. Un virage qui conciliera la conservation et la demande. Et reconnaîtra que de combler les besoins environnementaux de la rivière des Outaouais ne peut que nous être bénéfique si nous souhaitons continuer à en tirer profit. How can we not integrate a modern approach to managing the Ottawa River watershed? The better way of doing business is bringing citizens from this region, bringing them into the process,
and changing that process. What better way than to give people a voice by sharing their own knowledge, whether it's the native knowledge, or whether it's folk knowledge, or even stories is a form of knowledge. If we can find a way to incorporate that into an information system that can be used by those in power, right there we're establishing a bridge between these two groups, decision makers and the people. I say hello to the river when I arrive. I say goodbye to the river when I leave. It's part of my being. And if I have to stand up to people who want to damage it for their own benefit, I guess I'll do that. Une bonne gouvernance, c'est lorsque les gens et le gouvernement travaillent ensemble.